Всем привет! И сегодня мы начнем проходить Banishers, игру от создателей Вампир и самый первый Life is Strange. Говорят, должно быть что-то похожее на God of War. Насколько похожее, посмотрим, но выглядит уже как минимум хорошо. Начинаем. Итак, сложность. Скорее всего, на средней начнем. То есть не чистый сюжет, не боль, а просто дефолт. Ну и изменить можно в любой момент. Фокус представляет. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Мы куда-то плывем. Окей. На ютубчике идет стрим. Все ок. Супер. Запустил везде. I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. Флаффи Бастердс. Облака. Забавно. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. Доброго And a дня. good day to you too. Are we in New England? Хороший у них добрый день в Новой Англии. Welcome to America. А, ну да. Something's bothering you. Какая у него татуха на руке. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. Глаза очень красиво проработаны, прям. If the Reverend needs help, this Бросается is в глаза, easy простите. business. Ray, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Я думал, мне сейчас управление дадут. Your apprentice stands ready to Тоже serve. такую хочешь? Какую? Татуху? Нет, воздержусь. Duarte, we need to go. Просто в глаза бросается, опять же. Чем мне сегодня все в глаза бросается? Gallant to the Хватит last. бросаться мне в глаза. Life to the living. Death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Ведь это, по Since сути, the место dawn на of экзорциста. humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Нью Иден. 7 июня 1695. Окей. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it. I'm very А ты думал, disappointed. видел их лакшери каюту? Это да.
New Eden is cold as death. You may well be disappointed. Ай. Вот, приплыли. Капельки дождя падают на лицо. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Грок — это хорошо. О, я думал, мы с мужика будем играть. Я вот думаю, может быть, наверное, все-таки с контроллера было бы получше. Да. Учитывая, что он на God of War должен быть похож. Вот так пока буду играть. Да и поудобнее. Меня смутило, что там есть прицеливание, и, возможно, где-то надо будет целиться. А целиться с контроллера такое себе, да? Попробуем пока так. Да-да. X. Ага, тут прям PlayStation-овские кнопки. Понь. Ух. Как резво ты забираешься. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Ну, ладно, есть да, какие-то такие недочеты. Все-таки команда... Нет. Все-таки не Sony. Или как там звали, Sony Санта-Моника, который... Ой-ой. Блин, я случайно хилку заюзал. Нажимаю все кнопки подряд. Сюжетная дырка в стене. Угу. Сюжетная. О. Keep going. I'll find a way to meet up with you. Over-eager apprentices. Взять. Трутовик. Упырь I лесной. can break my way through here. И сюда. Ну правильно, прежде чем лезть в дыру, надо бух-бахнуть. Так, написано разрушаемые объекты. Что из этого разрушаемый объект? Я не вижу разрушаемых объектов. Вот, смотри, вот эта штука не рушится. Это... Тут, в принципе, нечего рушить. Я чего-то не вижу. Я провалил обучение? Нет. Серьезно. Бочки, скорее всего. Ну, давай бочки попробую. Нет. Тоже нет. Чего? Во! Окей. Неочевидное. Есть, видимо, чутье. Ну вот, пока не нашел. Разные кнопки нажимал. Пока нет. Йог вкусный. Угу. Кажется, немножко темновато. Быстренько чуть-чуть яркость поправим. Пум-пум. Гамму поставим вот так. 60, 56. Да, вот капелька, но уже стало приятней. О. А захват цели есть? Нет? Л. Во. Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these specters watching the road? На стримчике тоже. Ну да. Так должно стать получше. Outside town, or are they keeping them in?
позже. То есть будет какой-то крафт, скорее всего. Нет. More wanderers. Behind you! Как в God of War, скорее всего. Угу. As easy as falling off a box. Tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Атаки оружием заполняют шкалу изгнания. Когда шкала изгнания заполнена, нажмите X, чтобы изгнать I цель. could beat you in my sleep. О. Угу. Ну, то есть, по сути, добивание. Шкала у меня вот прям за головой, ее немножко не видно. Да, не страшно. Типа ульта. Ага. Возможно, эти слова будут утрачены, но их нужно записать. Какой сегодня день? Не знаю. Помню только, что сейчас июнь 1695 года. Мне казалось, что в Провиденсе будет безопаснее, что мы вновь увидим наших детей, и в золотых полях пшеницы будет звенеть их смех. Теперь их мать мертва, и я скоро разделю ее участь. По дорогам бродит нечто злое. Ужасные духи обрекли нас на смерть. Нью Иден проклят. Тем, что читает это, бегите. Очень литературно пишет такими... What exactly is going on here? Сильную атаку. Фоник, 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 фоник. А уворачиваться меня пока не научат, да? Ну ладно. I could beat you in my sleep. Альфа-скиталец. Да. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Мы скитаемся с альфа-самцом. Empty Да. docks in a growing settlement. А сами мы альфа-самка. Very good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? Зюка под ногами красивая. Главное, не инста-самка. Нью Иден. Таким шрифтом написано прям Times New Roman. A welcoming committee. Let's find the inn. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Область расследования. Добрались до местоположения. Компас показывает, что есть в области так. Ага. A pretty word for a set Найдите of таверну. shackles. Окей. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Здрасте. Можно с вами поговорить? Good day, sir. Можно? You'll be Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McWraith. Они его изобрели. The governor had me prepare the Да. schoolhouse for your comfort. Такие It крыски has милые бегают. fallen Мгм. out of use. Will that be all? Так, где таверна? We're Как expecting котятки мимими. When might we find it? The King's Arm. You can't miss it, for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not.
До Farewell, встречи. Mr. Bachelor, and you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Таверна, порт, кладбище. Таверна вон туда, горят огни там, значит. Хорошо. Мистер Холостяк. Ну да, чтоб все девушки знали, с кем имеют дело. Doomsday has come. Sets the tone. Судный день. There's the inn. Или как Bachelor переводится, не знаю. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Такой колоритный Here's мужчина. a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Так, Charles? холостяк. Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is thick-skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're Мы от него sorry for your избавились. loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her, and rest assured that her aptitudes far outweigh her manners, or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we're as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely, with their expertise, we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of Я a и сам своего рода demonologist. ученый. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at Я home последователь. and does not much venture out.
Their house overlooks the dock. Расследовать. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Так, ну давай узнаем. Так, почему так пусто, да? Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could Прикольно, not такие live with запасы their еды absence. висят, там сушатся. If we do not resolve На this фоне. situation quickly, Морковка всякая. the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend В Davenport многих was играх better похожие, placed than I to даже в solve our Baldur's Gate problem. 3. Ну да. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock. И в Тессе видела. Ну As да. Charles and his Banishers Ну, видимо, так действительно lift хранили. the curse. В всяких тавернах. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same. Значит, чтобы не Because при we рендер. must. Aye. Что ты в смысле не Because осет, we который, да? must. Или что ты имеешь в виду? What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worsened by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, Бесконечная the зима weather измучила. is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Тоже What do стало you think причиной. caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract да. stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. До встречи. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Говорите. Говорим. Кем еще можно поболтать здесь? Второй этаж можно подняться? Да, прикольно. Двери закрытые. Стоп, тут. А, это просто свечи. А вот здесь какой-то ящичек,
который можно облутать. Да уж. Damn it, Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. О, компас меняется. Так. These people have no idea what they're up against. То есть он не глобальное точное место показывает, а куда примерно идти, что не слишком может быть удобно. Не всегда. Antea, Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Ну да, не стоило Poor туда лезть. Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Спокойный, Impatient. нетерпеливый. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Ой. Внезапная карта. Не понял, что я нажал, почему она включилась, но окей. Прикольно. Как постояли дела раньше. Все ок? Да, все хорошо. You know, before all this. Before the curse, it was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. Не пойму, на что отвлекаешься. Хотел посмотреть панель управления на Ютубе. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good Пока heart. уже по ощущениям многовато диалогов, хочется чуть больше экшена, ну, для начала. Но как бы от вампир и Life is Strange это как бы нормально. В нее молния ударил, но вот похоже, ну, вряд ли молния, скорее всего, какая-нибудь загробная хрень. Ну да. That time and God have not yet healed. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Пойдем расследовать. Esther.
We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Вы разблокировали первую подсказку. Он содержит важные сведения. Нажмите, чтобы перейти в меню дел о присутствии. В любой момент ознакомиться с подсказками. О. Чарльз Эстер. Дело о присутствии. Смотрите кабинет, смотрите спальню. Бум. Сказала, что чувствовала присутствие мужа. Найдено последнее, когда скорбящая видела призрак своего мужа. Она была убита горем. Окей. Посмотрим пианинку. Новая шотландская мелодия в соль мажор. Генри Персел. Purcell. Could you find nothing better? Вы должны собрать подсказки у всех участников дела. Собрав все подсказки, выяснить намерения участника и сможете завершить расследование. Окей. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Ноябрь 1694-го. Ой, дорогой Чарльз, как же приятно мне было прочесть твое письмо. Отрадно получить от тебя весточку и узнать, что у вас с твоей любимой Эстрой дела идут хорошо. Я связалась с нашими братьями в Лондоне, но, увы, в наших архивах не нашлось ничего похожего на события, которые тебе пришлось пережить в Нью Идене. В любом случае, у поветрия и бесконечной зимы может быть множество причин, и сложно определить конкретно. Более точный ответ я дать не в силах. Невозможно сказать, что послужило причиной колдовство, присутствие и хора, или что-то совершенно иное. Могу лишь предложить тебе продолжить исследование и записывать все свои наблюдения. Представителей нашего братства столы Святого Павла в Новом Свете слишком мало, а любые сведения будут на вес золота. Береги себя, мой друг. Искренне твоя, Элеонор Компс. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me, that was nice of him. Эстер, прими от нас немного еды и Эли. Соболезную твоей утрате. Твои соседи не забыли о тебе. This is Charles's. It's like he never left. Алис, чаконы, соль минор, Генри Персел для струнных инструментов. Интервалы печали. Изучение эолийского лада Генри Петри. 12 августа 94-го. Дорогая Эстер, когда я был сломлен, ты поддержала меня. Ты ангел, ниспосланный с небес, чтобы помочь в исполнении моего мрачного долга. Ты свет, который направляет меня во тьме незримого. И все же я сожалею, что привел тебя в эти многострадальные земли. Ты прекрасно понимаешь, что с Нью Иден что-то неладно. И мне жаль, что ты здесь со мной, потому что я боюсь за тебя. Хотелось бы найти в этом краю тихий уголок, где можно было бы растить наших детей, но я страшусь проклятия. Думаю, нам пора уходить отсюда. Или же тебе стоит уйти одной, а я пока буду защищать наш дом. Подумай над этим. Мне невыносимы мысли о том, что тьма может забрать тебя у меня. С вечной любовью, Чарльз. How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. Музей какой-то, а не дом. Драгоценная шахматная фигурка короля в стеклянном шаре. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep он it был to ее remind him учитель. of his favorite? Or to remind him that he had yet to beat me. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then.
bit green for an actual haunting, you said. Странные. You were. Still, you did all right. Вот, это важное, но я тогда сейчас пока не важное потрогаю. Dort für die Toten. Бальтазар Ганс Фриндховер. Никому по ту сторону океана, и лишь немногим за ним известно, что я стал пастором Нью Идена, чтобы проводить исследования в Новом Свете от имени Братства Столы Святого Павла. И столы... Не знаю, и настолько странного я здесь нашел. Да, в этих краях обитает бесчисленное множество старых призраков, но они никого не тревожат. Хоть иногда хоть я и никогда не скажу об этом вслух, подозреваю, что здесь есть и ведьмы. И если я отыщу хоть одну минуту, постараюсь расспросить ее о ее жизни. Тебе в Салем. Муравейник. От веры. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. А где их дети, которыми они расти собрались? Им по 50 по виду. Я так понимаю, они же сказали, что всех детей отправили в другой город, чтобы отсюда подальше. Массово прям, да. Иова 7, 13, 15. Когда подумаю, утешит ли меня постель моя, унесет горесть мою ложе моя. Ты страшишь меня снами и видениями, пугаешь меня. И душа моя желает лучше прекращения дыхания и лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Она является мне во снах. Стихи из Библии. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. И такой... И пофиг. Записи Чарльза. Что общего у всех этих сновидений? Они предвещают судный день или грядущий кошмар? Видение ли это? Предсказание? Может, это чья-то злая воля? На кого они направлены? И что пробудило такой гнев? Мне нужно понять, как они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха. Так нам не выжить. Они еще и спать не могут. Да нет, не бессвязно. How malicious is this curse? Torment? Время опасности. Мучились кошмарами. Окей. Hunting people in their beds. Пойдем расследовать дальше. Возникают кошмары? Как возникают кошмары? Помню, как меня учили наставники, благослови Господь их души. Столкнувшись с неизвестной угрозой, когда общих знаний недостаточно, чтобы понять, что происходит, человек набожный и прозорливый должен обратиться к основам своего искусства, словам, их значению и силе, которые скрыты в каждом из них. Вопреки легендам, кошмар, nightmare, вовсе не выглядит как кобыла, mare, ночная или любая другая. Мар в слове кошмар, как во французском каушмар или немецком нашмар, происходит от средненидерландского слова XII века, означающего призрак или демон. Кошмар не просто демон, проникающий по ночам в спальню, чтобы душить спящих. Это один из самых редких и могущественных духов, чья единственная цель — излить свой неумолимый гнев на души всех, на кого он может дотянуться. Согласно моим исследованиям, еще ни одному оккультисту не удалось изгнать кошмар. Но почему? Неужели кошмар не просто призрак? Боюсь, что так. Помню жуткое стихотворение, которое я прочел в юности в Лондоне, о страшных способностях этого существа, которое якобы позволяет ему проникать в сны своих жертв, воздействовать на их мысли и восприятие, заставляя их переживать свой самый сильный страх. Оно способно искажать расстояние и время, загоняя своих жертв в ловушку мучительных кошмаров, из которых они не могут выбраться. Так какая страшная мысль. От всей души молю Господа, чтобы это не оказалось тем, с чем мы столкнулись. Иначе как нам спастись от отчаяния и не обречь себя на гибель? Мне нужно больше сведений, но где их искать? Чарльз Денпорт. Интересно.
Чарльза. Серебряная брошь, которую обычно носил Чарльз, на ней выгравирован меч с 3 гардами. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Вот детский псалом, вот наследие от Господа, дети, награда от него, плоть чрева. Псалтырь. Got enough Записка врача. 3 капли лавандового масла в настое ромашки перед сном. Растирать зимолюбку в ладонях и натирать за ушами 3 раза в день. Если беспокойство не спадет, перейти на мелиссу. Ну, мелисса это уже, конечно, тяжелая штука. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? You actually listened? Я лаванду включу. Давай. Только там, скорее всего, она отключена. Сам испаритель надо будет в розетку поставить. Неотправленное письмо от Эстер сестре. Моя дорогая сестра, Чарльз мертв. Я совершенно растеряна. Не знаю, какой сейчас день и когда мой дорогой Чарльз погиб. Мой мир разрушен. Все пошло наперекосяк. Я не смогла присутствовать на похоронах. Какой стыд. Как же сильно я подвела своего дорогого мужа. У меня просто не нашлось сил выйти из дома, отправиться туда, где погиб Чарльз, и смотреть, как его хоронят. Да помилует нас Господь, и да направит он наших друзей сюда, пока еще не поздно. Без защиты моего любимого мужа Нью Иден долго не продержится. Мне больше нечего сказать. Ты очень любила Чарльза, так что я не могла не рассказать тебе о его гибели. С любовью, Эстер. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Вторая зацепка. Эстер не смогла проститься своим мужем, и это гнетет ее. Окей. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate. Имейлов стало много приходить. Сейчас я отключу оповещение. Странно. Что-то все проснулись. The cemetery where he was found. Так, ну больше сюжетных вот этих вот квестовых зацепок тут нет. Видимо, можно возвращаться и... Да, все. Дорогая Эстер, словами не передайте, как мне, кстати, 87-й, как мне хочется скорее домой. Работать в полном загадочном шотландском Хайленде увлекательно, тут спора нет, но я скучаю по домашнему теплу. Однако я знаю, что эти несколько месяцев вдали от тебя пойдут мне на пользу. Этот опыт поможет мне приумножить свои знания. И все ради того, чтобы уберечь тебя от темных миров, окружающих нас. Так, одну секунду. Окружающих нас. Твоя любовь и вера побуждают меня исследовать эти таинственные глубины и стараться изо всех сил. Я делаю все это ради тебя. Когда я вижу гордость в твоем взгляде, сразу понимаю, какая роль мне уготована на этой земле. Понимаю, что могу стать сильнее. Понимаю, что способен на все, пока ты смотришь на меня с этой искрой во взгляде, так, как умеешь ты одна. Думаю о тебе с вечной любовью, Чарльз. Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? Начало до кошмаров. Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. И как ты With all держишься? that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault.
I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to Ты be же gone. сама его не You're отпускаешь. in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. На кладбище. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be all right? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Осторожен. You too. Что ж, идем на кладбище. Карта. А, вот, я кнопку влево нажал вместо вверх-вниз. Вот почему карта открылась. Лавка. Карта. Ну, можно попробовать сначала зайти в лавку. Побежать на кладбище. Ну, прям красиво. Такое. Прямо как у вас в ДНД карты. Ну, кстати, да, есть такое что-то прям ДНДшное. Точно. Ну и прикольная стилизация, то есть не поленились. Порт закрыт из-за диверсии путем поджога. Вся торговля с Бостоном, Марблхедом, Салемом и так далее прекращена до поимки диверсанта. This fire can't have started on its own. Просто пробежал и... Ладно, это забавно. Be warned. I need but cry out, and help shall come. Мощная женщина. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. Такая коня на скаку не то что остановит, а распополамит. Да, какая. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and I fear foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. What I need right now is information about the curse. Как на каку? Как на какой-то же кучка, простите. I've seen famine, madness, the shadow of early death. Weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Меня немножко бесит фильм Гейн, который, может быть, через стрим не слишком хорошо передается, но как-то слишком ярок
после диалога попробую его отключить, потому что это еще и запись утяжеляет, и качество стрима уменьшает. Беда не приходит одна. Да. Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Снова, как в записках. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rowed ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Просто всякие ингредиенты. Мне пока... погоди, там еще есть. Есть еще ресурс. Ну это и есть ресурс. Все. Ничего особенного. Тогда пока. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Окей. Так, быстренько гляну настроечки, чтобы, может быть, была возможность отключить вот эту вот бесячую... тут ее нет. Постобработка, тени, эффекты, текстуры. Ну ладно, придется терпеть. А жаль. A wisp, so close to town. Where are you leading me? На кружок уворачиваться. Окей. Well, you tried. Блокировать. Ага. Ага. No one is safe here. Сейчас тут быстренько настройки гляну. Это прям и блок, и парирование, или здесь нет парирования? Управление, назначение клавиш. Так, блок, да, это парирование, прицеливание, мощная атака, смена ответ. Использовать предмет, уворот, взаимодействовать, захват цели, вот, на R3, да, объект на L3. Фоторежим, отслеживать задание, меню карты. Все, принято. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Окей. Зимолюбка. Как и все изгнатели, вы чувствуете места и предметы, отмеченные призраками. Рядом с таким объектом в ваших колец появляется оранжевый ореол. Угу. I've seen more graves here than I've met settlers. Many dead in more recent years. Пропало, то есть, а вон там он был. Здесь оно загорится. Тогда искать где? О. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Ага, ритуалы. Здесь витают воспоминания мертвых. Чтобы проявить их, сначала нужно собрать необходимые ресурсы. Перит, морской вербейник.
Окей. Seashore candle and pyrite will do the trick for the ritual. I need a little more. Перит. Перит. Набираем всю охапку перита. Пригодится. Вик. Трудовик. Здесь не спрыгнуть. Где... А, вот. Здесь спуститься можно. Кстати, да, вот это вот фильм... Только во время диалогов эта штука включается. Неприятная. Во время игры ее нет, так что норм. Так, ну морской вербейник, очевидно, будет рядом с морем. Пыль. А вот и Чарльз. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Пойдем проводить ритуал. Кстати, да, можно метку убрать. Так, чтобы... Прислушивание, призыв. Так. Проявление отголоска ритуал позволит увидеть угасающие воспоминания не нашедшего покоя призрака, произнеся особые слова и нарисовав или вырезав созвездие. Призыв заставляет появиться призрака. Обычно для проведения этого ритуала нужна привязь, связывающая призрака с воплощенным. Также необходимо нарисовать или вырезать созвездие тельца и произнести особые слова. Призыв бича. Ритуал, во время которого нужно рисовать или вырезать созвездие орла и произнести особые слова, чтобы заставить появиться бича, жнеца, фурию, скорбца и так далее. Ну, давай пока вот это вот выберем. Очевидно, нам нужно послушать воспоминания. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Damn it. That... Чарльз пытался остановить призрака, заставить призрака появиться, он потерпел неудачу. Когда сейчас столкнулся с ужасной сущностью, которая грозила Нью Идену, его сердце не выдержало. Thing he faced. What was it? Чарльза.
Библия Чарльза, которая лежала в грязи на кладбище, открыта на книге Иова, глава 7, стихи 13-15. Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою, ложе мое. Ты страшишь меня снами и видениями, пугаешь меня, и душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Привесь, наполненная сущностью призрака Чарльза. После того, как Антея проведет слушание, связь призрака с миром живых будет навсегда разорвана. Окей. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Так, призыв, видимо. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Ну, а действительно, это ее учитель, по сути. Красиво. Точнее, кинематографично. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea, here, at last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend, I made a mistake, and it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Why did you not wait for our help? The threat was rising, despair growing. There were so many dead, Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Do you know how this curse began? Все началось. What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre, and just as relentless. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? Сообщи нам все, что знаешь. Our enemy is deceptive and merciless. Спасибо. But we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. Это уже полезная информация. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose?
Where might I find them? They vanished in the days before my death. Perhaps I mislaid them, which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded, and too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your Как и твое return pains me возвращение. too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. How did this nightmare kill Ты you? же видела, у него типа I сердце believed that I could остановилось. come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. How does its malevolence manifest? It poisons minds and sickens bodies. It draws specters to it and sours the weather. It delivers nightmares to one's sleep. For a time, screams tore through the night as folk awoke in terror. When it appeared to me, I did not see its true face. But I heard a woman. She was love. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. У него глаза And you a fine прояснились. student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Она сразу его не попыталась таким образом изгнать.
А типа менее жестоким. Или нужно было его согласие прям обязательно? I'll walk Esther home. I'll do it. The women can't talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Странно, да. Charles is at rest now. And Tia, she gave him the care he needed. Так, продолжаем. My Charles. Where do you think he is now? He's... I Ты даже don't не know. знаешь, куда его I miss the изгоняешь. Ой. warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, Это бы I can выглядело так. picture him. Где же он He's in теперь? a place where Не знаю, но ты sunlight отправишься chases за ним. the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Чую за Nothing can спиной. ever be Да-да-да-да. You're right. He's at peace. And you deserve to rest. Здесь они бегут прям не слишком быстро. Со скоростью NPC. Вот это, кстати, удобно. Потому что есть игры, где ты бежишь чуть быстрее, чем NPC, и тебе приходится постоянно туда-сюда менять скорость. Что не круто. Дерево. Ваш дом, то есть у вас прям выход к кладбищу такой? Занятно. Причем личный выход к кладбищу. Интересно. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, Ну, we'll не, continue логично, он же пастор. investigating the curse. Ну, может быть, да. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Good night, my dear. Спокойной ночи, а мы пойдем изгонять нечисть. Полукредо. Жаре. Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte, you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. That's Sheba Ingersoll, or I was last time I looked. What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. It may seem like an odd question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams? Every time I close my eyes, I'm in the store. Coins fall from the ceiling, only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down. Said it was dangerous. Какая-то пассивно-агрессивная дамочка. Ага. Worship is dangerous now. Типа, спасибо, что пришла нам помогать, но у тебя ничего не выйдет, и вообще иди отсюда.
I admit I've Но lost с track другой of time, стороны, the из-за dullness недосыпа of the days. вполне реально. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. Очень агрессивная. A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? Ясно. Yes? Это тот же Хью, да. Дети, давай спросим у него про кошмары. Кому что снится? You don't want to hear about those. Try me. In my sleep, chanting demons defile our precious meeting house and burn it to the ground. 2 poor souls are trapped inside. A man and a woman, screaming oaths and curses in strange tongues. I wake with a start and rush to the window. I am relieved to see the meeting house still standing. Did you know the Reverend Davenport thought the meeting house haunted? I did know that. To his shame, the late minister ended services and closed the meeting house. No wonder we are where we are. Правильно, атаковал призрак, нужно перестать молиться. Miss, if the devil sits in our meeting house, it means that we, the people of New Eden, have failed to repudiate his works. Obviously. What can you tell me about the curse? New Eden is scrutinized by God. Better days lie ahead if his servants remain humble and true. Do I detect a note of disapproval, Mr. Bachelor? I was hoping for a warmer welcome. Oh, I don't doubt your honesty, nor your will to fight the devil. But we have prayed for salvation. And, madam, without wishing to offend, you are no angel. Агрессивный тоже такой. Чуть более доброжелательный, но такой. I shall not wish you luck. I shall wish you salvation. Okay. Salvation. Изгнательские умения. Изгнатели. Не духовные наставники, не инквизиторы. Мы наемные охотники на призраков. Ведьмаки, искусные мастера, которые усердно учатся защищать живых при помощи ритуалов и знаний о призраках и тенях. Мы не секта. У нас нет иерархии, установленных догматов. Изгнатель становится изгнателем по самой простой причине. Он или она хочет защищать живых от мертвых. Мы знаем свое дело и легко приспосабливаемся. Нас мало, мы бродяги. Как и все наши предшественники, мы странствуем в поисках тех, кому причиняют страдания мертвые, закрываем дела о присутствии, применяя умения, отточенные поколениями наставников и учеников, освобождаем или изгоняем призраков, а иногда выносим приговор живым. В отличие от жалких колдунов, мы не тратим время на создание зачарованных мушкетов и не покрываем ствол, приклад и ложе ружья рунами и прочими символами для охоты на теней или чего-либо еще. Кто хочет зависеть от единственного оружия? Вместо этого мы используем изгнательский порох, созданный по рецепту, переходящему из поколения в поколение, благодаря которому по сверхъестественным целям можно стрелять из любого ружья, какие бы боеприпасы ему не требовались. Это действенно, удобно, практично. Знание алхимии и ботаники позволяет нам применить минералы и растения, чьи свойства облегчают нашу работу. Мы не тратим время на библиотеки и школы. Мы не рисуем, и не вырезаем, и не гравируем сложные круги силы, потому что чем больше внимания уделяем
выделяешь детали, тем больше проходит времени, и тем выше риск подвергнуть себя и окружающих излишней опасности. Вместо этого умный знатель носит с собой деревянные или металлические штаммы, которые позволяют отметить дверь, стену или камень нужным символом. Также мы носим кольца, на которых изображены эти символы, чтобы всегда иметь наготове мощные руны. Это действенно, удобно, практично. Мы не добиваемся своего. Так мы добиваемся своего, но так мы сражаемся. Так мы отправляем мертвых туда, где им надлежит быть. Отрывок из «Смерти, мертвецам» Бальтазара Ганса Френхофера. И маслом обмазываемся, не обмазываемся. Да. Свои мечи не обмазываем маслом. Отдохнуть. Ну давай отдохнем. Варган. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McWraith. But? Oh? But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. Were you really about to banish Charles? Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much У меня essence you'd был разговор с той bloated дамочкой with из life. лавки, больше жизненных сил отнял, а она живая была. Да, есть и такие. Угу. You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. Now to sleep. Нам покажут кошмар. This was a Хочу кошмар. dreadful day. Я тебе устрою. Oh, Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. Кошмар. Полиэстер. Ладно, коротенько. А, она уже ушла. Или это кошмар за него? She took her firebane. She says I'm the reckless one. То есть она пошла сама? Или это мне снится? Where are you? You're hardly in the meeting house, Оу are you? май. Красивая. Очевидно, это сон. Who's there? Antea?
Мне нравится, как она в полном как они в полном обмундировании спят. Это да. Есть. Так, как куда бежать? Она просто очень странно этот указатель указывает, меняется. Вонючки. Ну блин, это 17 век. Чего ты хочешь? Why would you go up there alone? Open. There. Don't suppose you spectres have... В сапогах даже. You're the boss and all, but you could have included me. Альфа-самец. Наконец-то геймплей начался. Всего я. See how three blind mice, see how they run, see how they... There? Blind. All blind. Red, can't you see? We never stood a chance. Antea, are you hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? "Will you slay the righteous?" Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hellsballs. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. Что ты стоишь, ничего не делаешь? Красиво. I believe you failed again. We want to help. Ее вот этим ультом изгнания не изгнать. Ага. Что, X?
Ирденом ее лови. Да. Воу. Воу. Окей, сюжетная. Where's Antea? If you laid a finger on her... You'll what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Huh. Это начало игры? Да, это начало игры. Вот 1,5 часа примерно идет. Все еще вступление. If you do, I'll be waiting. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. Окей, это на самом деле было в трейлерах, что Антея будет призраком и ходить вместе с ним. 1,5 часа нормально для вступления. Да. Ну, тут много диалогов было. В принципе, учитывая, что разработчики делали вампир, это нормально. Вот только название впервые появилось. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Был кошмар. Let her go. Take me instead. Let her go! Нет? Где он? Нет, серьезно, 1,5 часа вступления? Да, серьезно, 1,5 часа вступления. То есть это был не кошмар, а это было в реальности все. Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Да нет, не может быть, ты перепутал. Weeks, maybe. Weeks? Oh, God. Недели. Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Искательница. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever, but do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare. You've lost your beloved. Интересно, она так быстро убила эту Антею, которая была там типа более сильная. I go by Seeker.
Почему она с ним также не сделала? Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. Так кто вас прислал? Her name is Ceridian, and my hands and words Игра, я are смотрю, hers. не очень-то и спешит. Beyond Да. that, don't burden yourself. Она долго разгоняется. Ceridian. Ну и, в принципе, диалоги здесь... Не могу сказать, что они скучные, они норм, местами было интересно, местами немножко затянуто She's too по-разному. old to be from anywhere in particular, and while yes, I found you, she told me where to look. Но их много, это правда. Поэтому, собственно, 1,5 часа и вступление. This nightmare. How it spoke. How it tore right through her. I've never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. The friend said that. He was trying to warn us. An immutable law. You have wise friends. What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. Have faith. You say that you do not know me. Easy said. Harder done. What comes easy in life tends not to matter. It's the hard stuff that counts. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Хорошо. Вам от меня что нужно? What's your business with me? I have no business with you, but my mistress does. Госпожа. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. Забавно, что да, в английском типа Lost and Found, а тут запутали и помогли распутаться. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Okay. Where shall I find you if, or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. Болото. You can't miss them. Какая же игра-то без болот? Till we meet again then. That's right, Banisher. Интересно, она Now, огонь turn зажигает. around. What? I'm leaving. Я ухожу. Развернись. Ведьма с болот. Точно. Окей. Смерть мертвецам выполнена. Происхождение изгнателей. Экзоризон или экзорцизм. От древнегреческого «алемон», что означает «странник», к латинскому «экзула» — «изгнатель», французского «банян» — «изгнатель», «экзорцист».
Странствующий экзорцист. Изгнатели. В Древней Греции существовали метрогирты, бродячие жрецы. Они странствовали по миру, распевая песни и стуча в барабаны, чтобы успокоить духов мертвых. Хорошая работа, на самом деле. Или освободить их, или изгнать. Они занимались этим в честь давно умершего фракийского мага Орфея, чья любовь к Эвредике была столь сильна, что он спустился к ней в царство мертвых, добился для нее свободы и почти сумел вернуть ее обратно. По мере того, как развивался мир, сыны и дочери Орфея накапливали знания, но некоторые из них не приняли перемен. Они ничему не научились, так и остались бродячими жрецами, с древнейших времен наблюдая за формами и закономерностями. Эти странники научились открывать врата между мирами и изгонять духов мертвых при помощи тайных законов природы. Ради живых изгнатели уничтожают мертвых. Но они мало что знают, они забыли о своем происхождении, они потеряли связь с нами, с теми, кто видит все цвета и оттенки света и тьмы, добро и зло во всем и живом и мертвом. Изгнатели бывают полезны, но как бывает полезен молоток, если нужно забить гвоздь? Но молотку плевать на доску и гвоздь, он не понимает, что сделано из того же дерева и железа. Изгнатели ничего не знают о Кайме, потому что они не из нас и никогда не смогут к нам присоединиться. Они не защищают мир живых от вечной тьмы, они не помогают мертвым, чтобы живые продолжали жить. Они ничего не знают, потому что они не ведьмы, они всего лишь дети Орфея, но они не оглядываются назад. С писем к Фиану, матушке Шиптон. Ну, прикольно, то есть тут каждая из условно умеющих загонять группировок, то есть вот эти изгнатели, ведьмы, там какие-нибудь экзорцизмы, все себе на уме и недолюбливают всех остальных, и у всех есть своя философия по поводу того, почему другие недостаточно хороши, потому что они Джон Сноу. Да. Записка от искательницы. Изгнатель, если вы читаете мою записку, это означает, что вам хватило мозгов выучить алфавит, вы не устояли перед искушением залезть в оставленные мной вещи, и вы можете забрать все, что захотите, потому что моя госпожа хочет, чтобы вы выжили. До скорой встречи, а пока удачи. Искательница. Скорее всего, это будет типа телепортов. Пунь-пунь. Что вот такое? Не просто синий огонь. Где я? Оу май, мы очень далеко от того места, где были в прошлый раз. По сути, здесь, наверное, будет конец игры. И наша цель. А мы пока здесь. Вообще в каком-то анклаве посреди леса и гор. Пойдем искать выход. Боньк. Пещера. Damn it. What am I doing here? Опа. Что-то было. Так, здесь, я так понимаю, небольшая развилка. Вот это направо. А я сюда сейчас и не залезу. Окей. Видимо, каких-то инструментов еще не хватает. Тогда бежим дальше. Собираем всякие цветочки. Пырь. Собаки. Индикатор угрозы указывает на врагов вне зоны видимости. Различные цвета соответствуют разному поведению. Красная атака, оранжевый снаряд, зеленый вселение. What in the hell am I doing? Что творишь? Очко навыков. 2 уровень. О, левелапы, оказывается, тут есть. Это хорошо. Как прокачаться? Ща.
Предметы. Развитие пока недоступно. Окей. Мы еще не вышли из обучения. Am I the last bloody living soul here? Волк-вожак. То есть был альфа-призрак, как там его называют правильно, но не альфа-самец волк, а волк-вожак. О, добивание какое-то. А, нет, просто заставка начинается. Устал. What is happening? What? Antea? Hey, Окей. Полезли выше. Как активно он лезет. Ускоренная анимация. Не, я понимаю, зачем они ее ускорили, но выглядит странновато. Оп, там было что-то. I'm sorry. I'm so sorry. I'm here. Lead me to you. Peter. Spectres. Here. Antea, are you there? Huh. Right here. My love. Right here. It is you. No! Правильно, изгоняющей рукой. Нет? Ха. I have you. You have me. Идем за тобой. No, don't go. I'm here. Идите, Антею. Follow me. Как? Приказывает Where are you прям. going? Over here. Куда мы идем? Туда, сюда. I have you.
I'm right here. Where are you? You seem weak. You need rest. I feel hollow. Do not be troubled. How could I not be? To have lost you and found you like this. And you're hungry. That's one way to say it. Yes. Ты будешь свою собственную жизненную энергию ей давать? Или как это будет работать? What can I do? Или там вот у волков забери. Charles's Bible. The tie that bound his ghost. Some essence remains upon it. For now, it will do me. Проявляется прям. I needed this. I feel better. Look at you. At us. I know. Don't get me wrong. I'm glad you're here. I'm glad you're back. Truly. The living should not truck with the dead. I've known that since childhood. I learned the hard way. You never told me this. What happened? It was a lifetime ago. For now, it doesn't matter. Are you still hungry? I'm hollow. As if I were filled with emptiness. So the essence Charles left on his Bible was useless. Consuming his tie did make me feel better. But I'll need more. Much more. We should talk about what happened. After the meeting house, I mean. Oh, Mario. After the nightmare killed you, she held me a moment longer. She mocked me. And she let me fall. I waited for the rocks to claim me, but instead I hit the sea. Part of me wished to embrace it. I think I felt you at this point. I remember the despair in your voice. I called to you for a long time. Struggled in the waves till the tide brought me ashore. I woke up in a cave. Been rescued by a young woman named Seeker. A witch's apprentice. She was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. I think we should go back to New Eden town. I agree. To free me, I believe we must reclaim my body. I refuse to be this way. I'll not abide it. I'm so sorry, my love. How can I help? I'm a ghost. You're a banisher. I'll not banish you. I cannot untear. So you die. You can't ask that of me. If that's what I wanted, you'd have no choice. But you don't wish it, do you? Not before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare defeated. By you and me both.
Я могу вернуть тебя к In жизни. the schoolhouse, you joked about bringing me back to life. Is that possible? Yes. The ritual of lesser palingenesis. It's extremely difficult. Highly dangerous. I could try, right? You'd teach me and I'd bring you back. Red. It's an ancient ritual. It requires power. It consumes essence in large quantities. We're talking about human sacrifice. Murder. Just maybe. Может быть, мы у кошмара эту сущность заберем? If there's the slightest chance I could bring you back, I'd take it. It's a dark ritual, Red. It's tempting, and that's dangerous. To think of being back in your arms. I'm tempted too. Could I give you your assent? That would be the simplest solution, but not the easiest. Why? My body is my tie, and the nightmare still holds it. In the meeting house, but before she let me fall, I swear she dared me to come back. She's as devious as she is powerful. She won't just hand it over. Then what shall we do? If we are to return to New Eden town, we must first learn more about our enemy. Charles said nightmares don't appear without good reason. Yes. We have a mystery to solve. Witches to meet. People to find and questions to ask. And then you'll help me go. One way or another. I will. I swear it, Mother. Rest. You need it. I'll stay close. Ага. И вот здесь вот как раз пошли левелапы. НТ дает Реду возможность смотреть на мир через вуаль и замечать потусторонние элементы, например, призрачные пятна или паутину. Бой НТ наносит больше урона врагам, в которых вселились духи. Манифестация поднять вуаль разблокирована после насыщения сущностью, наполнившей привязь Чарльза. Окей. Изгнание врага увеличивает урон от следующей мощной атаки. С каждой легкой атакой урон от легкой атаки возрастает на 10%, эффект суммируется. Сброс эффекта при получении урона. Вот это нужно брать. Так, еще одна монетка есть. При переключении на НТ сразу после ворота вперед НТ проводит атаку ближнего боя. Чем более заполнена шкала здоровья, тем больше урона наносит Ред. Тоже неплохо. Сейчас слева посмотрим. Число настоев. После 4-й легкой атаки антенна наносит удар кулаком, игнорирующую устойчивость. Давайте попробуем. Покачка. Таймлапс. Улучшение снаряжения. В убежищах можно улучшать снаряжение, для чего нужно перейти в меню предметов. Костюм. Улучшение снаряжения повышает его характеристики, но требует ресурса. Меню улучшения. Выберите ячейку, нажмите. Так. Сабля не хватает для улучшения, так понимаю, да? Да, нужно больше призрачной пыли. Костюм. Физическую стойкость можно улучшить, да? Да, все поднимется. Наверное, костюмы стоят, а кольцо? Да, оно поменьше всего. Фронт изгнания. Настой, количество, становления. Ага, давай начнем с костюма. Пыль и... Для следующего улучшения нужна аккреция бича. Пилка. Кольцо. Прикольно, что почти не пересекается по ингредиентам. Хотя нет, пересекается. Вот. Гиацинт уже был. Да, это уже аккреция бича. Окей, значит, нам нужно
собирать все ради... Не ради крафта, а ради апгрейдов. Окей. Быстрое перемещение. Развитие мы уже посмотрели. Все. Теперь за водопадом. Так, тут всякое. On to New Eden, whichever way it lies. We'll need provisions. Going for the basics. We'll manage. Together. Справимся вместе. What the hell happened here? Что здесь? Ого. Круг призыва. Ну, знаешь, если бы не пресекалось, то это значило, что их нужно собирать больше видов ресурсов. Ну, да, в принципе, так и было бы. 14 сентября. Исследуя эту незнакомую землю, на которую мы впервые вступили много лет назад, мы с Ангарадом нашли новое место, особенное место. Пещеру, вход в которую был спрятан от посторонних глаз за водопадом. Нас привело к ней необычное чувство легкости, словно вуаль между воплощенным и незримым была там тоньше лучшего французского шелка. Внутри ощущалась близость потустороннего мира. Конечно же, мы решили, что это подходящее место для проведения ритуалов. Пещера, состоявшая из множества галерей, оказалась больше, чем мы думали. Мы с Ангарадом решили взять юного Шелли с собой и продолжить исследование пещеры. Его отец, приятный, но неодаренный человек, настоял на том, чтобы его сын учился у опытных оккультистов. Какое же было наше удивление, когда мы увидели, что грибы, необходимые нам для ритуалов, растут прямо на стенах пещеры. Пока я рисовал символы и занимался другими приготовлениями, остальные собирали грибы. Мы чувствовали, что наши силы возросли 10-кратно. Не хватает одной страницы. Я думала, лучший шелк китайский. Ну, может быть, хотя нет, торговля с Китаем уже была, но вряд ли она была сильно распространена для Нового Света. Хотя... Про французский шелк-то они знают. Ладно. 18 сентября. Пещера обширна и опасна. Я слышал шепот в темноте, за нами наблюдают. Ни Белден, ни Шелли ничего не слышали. По крайней мере, они так говорят. Но нечто кроется в тенях, уверен. Впрочем, может, я ошибаюсь. Может, дают в себе знать лихорадка, которую я перенес пару недель назад. Прошлой ночью я заметил, как юный Шелли наблюдает за нами, пока мы спим. Он разговаривал сам с собой. Мне стало жутко. Can you not see the symbols on the wall? No. Нет. Take my hand. I want to try something. Окей. Давай руку. Грибов переел юный Шелли. Угу. Is that possible through our bane rings? They allow us to connect the invisible and the incarnate. Through this bond, what I see I bestow on you. Are those webs made of spectral stains? Let me. Чтобы убрать призрачную паутину, преграждающую путь или скрывающую предмет. All these years, the things we must have missed. The dead hide more from the living than we thought. This is going to be helpful. От сундука оккультиста. Окей. Ага, вот теперь нам и ведьмачье чутье. Оно на треугольник включается. Вон оттуда мы пришли, а я так понимаю, вот сюда мы можем пойти. Там это вопросительный знак. А, это он куда-то туда. Приятное место. С контроллера поприятнее играть? Да, я думаю, вполне нормально. Именно боевка с контроллера хорошо. А стрельбы здесь немного. Ее пока вообще нет. Так, не, это мы, по сути, возвращаемся... Нет, мы отсюда как раз и пришли. Надо искать, что дальше в этой зоне. Сундук, возможно. Какой-то... Нет? Может быть, сюда? Да, ну нам сюда, вот. I feel a draft. From the invisible. Ага, вот оно невидимое. И я могу снять вот эту вот призрачную паутину. Таким образом сделать видимым. Окей. Призрачная пыль.
Да, с призрачной пылью можно улучшить еще и оружие. Может быть мы... Не хочу сейчас возвращаться. Думаю, еще будут сейвы. Это вот то место... Ага. Можем переключаться. Да. Нажимаю R1 для удара кулаком, который наносит больше урона трупам, в которых вселились духи. Атакуя очки духа, атаки Реда, их восстанавливать. Ага, я понял. То есть у меня есть ограниченное количество ударов за нее. You did it. We did. Thank you. Okay. I wasn't much use. You were. I promise. You get better. Things will get better. Да, мы прокачали, что ее каждый 5-й удар кулаком критует. Угу. Во. То есть, когда я подхожу к месту, в котором есть что-то скрытое, у меня загорается кулак. Хорошо, это приятно. Не нужно постоянно переключаться между ними двумя в надежде что-то найти. Так, туда я... Вот, тут даже путь рисуется. А туда нам... Ага, а по сюжету нам туда. Где вопросительный знак? Вот тут. Вопросительный знак туда. Давай попробуем пока сюда пройти. Хочется просто все исследовать. Записка демонолога. Чувствую тяжесть в груди. Свод пещеры нависает надо мной, подобно колоссу. На меня это не похоже. Я собираюсь исследовать в пещерные глубины. Авангард против. Он боится... Ангарат против. Он боится, что мы провалимся в разлом, или что произойдет еще какой несчастный случай. Я заверил его, что я опытный и способный исследователь, как мой отец. Шелли хочет пойти с нами. Я не доверяю этому мальчишке. Он нравится мне. Не нравится мне, как он на меня смотрит. Он хочет проследовать за мной в глубины, но что-то во мне противится этому. Не хватает одной страницы. Я заболел, внутренности горят. Кровь сворачивается в жилах. Я умираю. Такова цена знаний, как говорят у нас, оккультистов. И все же я сожалею. Если бы я знал, какие страдания нас ждут, я бы велел остальным повернуть назад, провел бы их под ледяным водопадом и ушел, похоронив пещеры в глубинах своей памяти. Пусть демонические миазмы от наших ритуалов сведут их всех в могилу. They always end up mucking around with black magic. Always. Все равно выбежали, по сути, то же место. Призрачный страж. Амулет. Доступное улучшение. А можно его надеть? Улучшить. Огня. Все, вот амулет, он автоматически наделся. Окей. Принято. Это вот был тот самый вопросительный знак. Да, окей. То есть тут все еще и открытый мир с исследованием. Ну, в принципе, как в God of War. Но это хорошо.
то, что такое. Это в теории можно разбить, но у меня нет пушки. Нужно что-то для стрельбы. Watch out! That specter. It's heading for that corpse. Деление и прерывание. Тени могут вселяться в трубы, чтобы помешать им атакуйте тень, прежде чем она доберется до трупа. Окей. Standing by. The whole region's crawling with spectres. It's not just New Eden town. What happened here for the veil to be so thin? War, invasion, or colonization of a land that's vulnerable to haunting. Hunting gear. There might be a lodge nearby. You took yourself up there very fast. That might take some getting used to, for both of us. Но еще будет в всяких местах мне подсказывать. Antea, will people be able to tell that I'm haunted? Perhaps, if they had talent or training. What if someone sees you? Unlikely. If they had talent or training, they wouldn't have needed us Banishers. Wonder what happened to the trappers around here. The woods are swarmed with specters. Hopefully, they left. Разговор живым. Никогда не доверяйте изгнателям, и в самом их имени таится ложь. Изгнатели не те, кто помогает праведным и защищает их от дьявола. Они не изгоняют злых духов обратно в ад, а нет, они прибегают к самому потаенному и гнусному колдовству. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как их руки гниют от занятия темным искусством? Вы когда-нибудь задумывались, что за мерзкие символы вырезаны на кольцах, которые они не снимают? Изгнатели не отличаются от колдунов, ведьм и прочих слуг дьявола. Они лгут праведным в лицо, они не изгоняют зло, они подчиняют и порабощают бессмертные души, как порочные, так и чистые, как живые, так и мертвые. Своими красивыми словами они извращают божественную истину. Они говорят про сущность, осадок, призрачные пятна, освобождение и слушание. Ложь, ложь, ложь. Знаете, что они называют приговором? Похищение души праведного человека, которую они порабощают ради своих греховных обрядов. Никогда не доверяйте изгнателям, ибо всякий раз, когда вы заключаете с одним из них сделку, вы рискуете оказаться очередной жертвой приговора, у которого отняли вечную душу по какой угодно причине. Отрывок из имени врага, отрби, устрашись Господа. Еще немного, и мы доберемся до ведьмы. А, мы прошли вот так и так. Продолжаем. Поньк. These witches you mentioned must know something about the nightmare. Aye, but can we trust them? Witches only involve themselves with people if they absolutely have to. Yours must have good reason. I think I see a crossing over there. Signs of civilization.
Lucky me. Ну да. Все-таки какая-то цивилизация тут есть. Wolves and spectres aside. Перестали бродить в лесу. Don't you have wolves and spectres in the Highlands? Aye, but ours have the courtesy of letting me catch my breath between fights. Заблокирован. И у нас пока нет манифестации, которая позволяет расчистить путь. Мечены на компасе. Ага, то есть это еще элементы метроидвания. Правильно? Ну да, вот типа коварный плющ. Делает ущ. Bad news. The bridge is out. And we'll find another road to New Eden. Strange. I see stains, but not the usual kind. There's a pattern to them. Don't you see it? It calls to me. I have strong ankles, but at this height, I'm gonna make it. And up and down we go. Those stains. I could have grasped at them had I been stronger. It's hard to think clearly. The hunger is back and it's growing fast. Already? Right, let's find something to sustain you. I'm right here, you know. Ask for help if you need it. Окей. Уровень 4. Это хорошо, но, я так понимаю, прокачка только на костре, да? Развитие. А, нет. Сильная мощность сопровождает физическим уроном по области. Изгнание, но уменьшает урон от изгнания. Не. Так, а как выпить... О, как можно разворачиваться? Как выпить фоторежим? Нет, фоторежим мне не нужен. Квадрат. О, хорошо. There's someone inside. Someone tainted. Ben, you're back. Beg pardon. Thought you was someone else. Странный чувак. You hungry, friend? The stew is thin enough, but I'd be glad to share. Kind of you to offer, lad. But no, thank you. Been a while since I've seen another human's face. You come from camp? You a hunter? Of sorts. Red McCreath. I'm a banisher. Like in the stories. Jacob Lind.
I'm a trapper. That's a real job. Изготовитель ловушек или что значит траппер? Что вы здесь What are you делаете? doing here? How do you know we're safer? The woods are kind to them as knows them. We hunt here. When we get pelts and meat, we trade in New Eden. But game's been scarce. We've naught to trade, so we wait. When even the wolves are starving, you know it's going to be a bad winter. How long have you been out here alone? Dunno. I lose track. And I'm not alone. God is with me in the scriptures. Would you like me to read to you? Охотник, расставляющий капканы, дословно. Ну да. You're exhausted. Unsurprising given how tainted are these woods. Are you sleeping? I don't like sleeping. I see things. Bright eyes in the leaves. What does tainted mean? Marked by ghosts. Haunted. Tell me of your nightmares. One nightmare. Always the same one. Ben has it too. Would you care to share them? No! No! Tis a nightmare. Nothing more. Кошмар, в котором ты убиваешь Бена? Who's Ben? Another trapper? Aye, the best of them. Taught me all I know. He's out now, but he'll be back. Where has he gone? The bridge is down. As down can be. Can't cross. Bad things lurk in the shadows. They scent flesh. Game's low. Game's low and Ben's gone. He'll find game, he will. I know it. What lurks in the shadows? Is that what keeps you here? That and the fog. Тумана же нет. You can't особо. see. Ben shoots better than me. Knows the woods better too. I'd only slow him. Only slow him. Where did you meet Ben? We found each other. Brothers in spirit, he said. He's been good to me. Too good. Why? He's important to you. I? And me to him? He's lost his nerve, or a ghost has taken it from him. Окей, пока-пока. Get some rest, Jacob. You need it. If you see Ben, tell him I'm thinking of him. Tall lad, even when he's lying down. Can't miss him. Poor child. He's shrouded in spectral stains. Вы начали свое первое дело о присутствии. Должны узнать, чей призрак преследует Джейкоба Линда. Воспользуйтесь командой уведомления открытым меню «Дело о присутствии», чтобы отслеживать ход дела. Окей. Отслеживать. Давайте поисследуем. Это прикольно. Читать. Библия Джейкоба. Бытие 9. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, и все, что движется на земле, и все рыбы морские, и ваши руки отданы они. Все движущиеся, что живет, будет вам в пищу, как зелень в травную даю вам все. Только плоть с душой ее и кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которую жизнь ваша взыщу, и от всякого зверя взыщу, также душу человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой у человека, ибо человек создан по образу Божию». Do you sleep here, Jacob? Ben sleeps here. I don't sleep. Интересно. There are maggots in the bed. Your meat's turning, friend. Food is scarce. We make do. Whatever haunts the boy spawns maggots. We should talk to this Ben fellow.
Окей. Are these Ben's things? Most of them. Not the rope. You can have it if you want. Kind of you. Thank you. Веревка. Безопасно спуститься с обрыва. Окей. Ben went out without a gun. We're trappers, not hunters. We had the gun for safety, but it got damp. Doesn't work. Окей. Так, теперь... Плоть, слаба. Джейкоб. Мы знаем, что приносит ему еду его друг, а призрак черви являются из-за призрака. Окей, давай с тобой поговорим. Oh, there to you, Jacob. Mr. McCrae, sir? А нет? А, нужно с Беном поговорить. Farewell to you, Mr. Lind. Farewell, Mr. McCrae. Окей, найдите Бенедикта Стоуна. Угу, да, тут все вот в этих вот испарениях от духа. Он живой, жизненная сила. He's so confused. I doubt he knows what year it is. What happened to him? Maybe his mate abandoned him. Где-то здесь надо искать. Quick mist. Spun by a ghost after a violent death. Туман. Anasher rule number 8. Don't get lost in quick mist, lest the spectres get you. Wise, but I see no other way. Either Ben was lost in the mist, or he's the source of it. Oh, this... Wait. That's better. And a little terrifying. Сюда какие-то звуки идут. I see fine. Интересная. Не знаю, как алтарь, это, наверное, можно назвать. Something's concealed. Ага, а где? Что-то. Я не вижу, что можно очистить. Здесь вот рядом. Туда типа не уйти. Но именно вот здесь вот появляется. Может быть там... Странно. Ладно. Do you see that? It looks like the fog is coming from those odd... Hold on. I think I can rid us of the quick mist. How? Well, I'm partly made of the same stuff. I can help. I'm sorry. I didn't know that would happen. We got away with it. Let's find what caused it. You mean, let's find out who died? Traces of a struggle. An echo hangs on it. Ритуал для отголоска. Imi shaw marhunianish. I can't do it no more. On your feet, Lind. We don't give up. I've had enough. There's no way up. There's no way down.
days we've eaten nothing but boiled shoe leather. I'm done. We don't give up! Leave me be! То есть Бен God был be все-таки damned, реальным I'm sick человеком. of carrying you! What are you doing? Don't hurt me! И тот его сейчас бросит. Hate you. I hate you! Поздравляю. Ben died in the fall. And now his maggoty ghost is back to haunt the friend who pushed him. Is Jacob delusional? Did he really forget what he did? Maybe his guilt got the better of his reason. We need to find the body, if the wolves haven't gotten there first. Окей, сейчас попробуем найти, но сначала я пробую все-таки понять, что там можно было разблокировать. Видимо, не здесь, а куда-то сюда. Ага. Вот оно. Мне нравится пока God of War, но с элементами расследования. Вот, да, вот этот элемент расследования очень неплохо вплетен. Бои пока не особо сложные, и противников, по сути, только два вида. Призрак и собака, в которой вселяется призрак. А, ну еще их альфа-версия есть. Но в целом неплохо. Даже хорошо. Вот сюда куда-то он его сбросил, но здесь тела нет. Ладно, может его унесло вниз по реке. Где-то здесь. В какой зоне оно загорается? То есть вот прям вот здесь. А, вот она. А? Нет, это просто легко. Ну, судя по всему, это было не так давно. Он еще даже не разложился в такой-то мокроте. Bloody hell. Man's been torn to pieces. No, wait. He's been carved with a knife. For his meat. То есть убил и съел своего спутника. Носил, ага. Вот это как. Still no tie. At Jacob's hovel, perhaps? Jacob was eating meat. Jacob was eating Ben. Да, ну я так и думала, что мясо у него неспроста. Was he really hungry enough to eat his friend? Maybe the nightmare had something to do with it. Кошмар, конечно. А мы отсюда далеко не ушли. Нет, карта мне нужна. Угу. Я вот видел, что где-то здесь можно залезть наверх. Мы сюда пока не лазили.
А, нет. А для чего? А не для чего. Просто ради немножко некоторых ресурсов. А. И вот эти вот штуки тоже отсюда видны. Хм. Ну, окей, ладно. Может, потом здесь что-то будет. Ну и, конечно, есть вот у этого такой ведьмачий вайб, где ты сначала пытаешься узнать что-то там о призраке. Пыль. Блин, я же прервал. Какого? Окей. Сюда мы не лазили. Ну вот, а говоришь, драки несложные. Ну окей, стали сложнее, и это хорошо. Let's look for our tie while Jacob's outside. Миска и ложка. Вырезанная вручную деревянная миска и ложка Джейкоба Линта. Привязь призрака наполнена его сущностью. Как только слушание оборвет связь призрака с миром живых, Антеев автоматически насытится сущностью и станет сильнее. I think I found our tie. How did I not notice it before? Бенедикт. Найден предмет. Намерение. There were so many spectral stains, it's a wonder we found it at all. Come on, let's talk to Ben. Okay. Призыв. With the right words of power, our ghost will be encouraged to come. You're not Jacob. Who's you? My name is Red McCraith. A Scot. You? Antea Duarte. We're Banishers. We can help you. Она призрака видит, что логично. I'm beyond help. Where's Jacob? How long have you and Jacob been out here in the woods? Some winters now, but this one, it never ends. No way out, no way in. We were alone, not an animal in sight. I don't know when things changed. We got stuck. These godforsaken woods. You tried many times to leave this place. I tried and failed. Week on week, month on month maybe.
We went in circles. The woods are tricky, sir. Treacherous. Mean. Round and round we went. Round and round and back again. Jacob said you both had nightmares. The same nightmare. Aye. And yet we got no sleep. Couldn't tell truth from fantasy. The shadows seemed to flicker at the corners of our eyes. We know what befell you, Benedict. What keeps you here? He does. He waits and waits and waits on me. He'll not face what he has done, and I cannot go. I cannot go. But I'll not hate him. How could I? We thought him lost, in mind and reason. Who'd not lose their mind? Stuck in place for weeks on end, deprived of a living, deprived of a life. Though I denied it, I saw it coming. I became wary. Some part of me knew what he was thinking, 'cause I was thinking it too. What do you want from Jacob? Do you seek revenge? I seek no vengeance. He is I, and I am him. Why do you not confront him? Why not show yourself? I did. He thought me alive. He showed me steak he'd scavenged. He was so proud. He offered me a share. He needs to face the truth, to accept what he has done to both of us. At night, he'd read scripture. God would mind us if we were good and honest. Jacob taught me that. We were good. We lived honest lives. We kept to ourselves, minded our business and no one else's. So tell me, Banisher, what did we do to deserve this? This was not God's doing. Another powerful entity is at work here. New Eden is cursed. Then God has forsaken us, and we are doomed. Thank you, Benedict. Perhaps we'll talk again. Perhaps we shall, Banisher. Perhaps we shall. Jacob must confess. I fear the truth will break him. Портрет. Да, намерение выяснено. Ну все, как бы. Пойдем, поговорим с Лемом. Oh, there to you, Jacob. Mr. McCrae, sir? С Джейкобом. Да. Почему Лемом? Я уж путаюсь. Шроуд, почему вы не ушли? You were struggling, yourself and Ben. Why'd you not leave? Leave? No, can't leave. This here is home. We trap here, we eat here, we tan pelt to leather here. Our lives are here. Can't leave. Did you not try the river? The fog had to lift sometime, and if you stay, you'll starve. We have enough. Thanks to Ben. Благодаря Бену. Ну да. Ben wanted to leave. You argued. Remember? Ben's out and about right now. We don't argue, you know. One time, a storm caught us napping. Sidelong hailstones and everything. We was lost. But we found our way. Even then, Ben never said a word in anger. Even though I slowed him down. Has he lost his mind? Or is he tricking with us? I can't tell. I'm sorry, Jacob, we must talk. Something has happened to Benedict. What? Where is he? What happened? Come on now, Jacob. If something's happened to Ben, say so. Where is he?
Benedict is in pain. For his sake, you need to remember what happened. You need to remember what you did. But no. I would never. I couldn't hurt him. I love him. Jacob, look at me. It's safe to remember. Now tell me, what happened on that cliff top? I was tired. So tired. Hunger was digging holes in me, burning in my throat. I could think of nothing else. We don't give up. We don't give in. But I wanted to. I wanted it all to stop. So you made it stop. Do you remember now? I failed him. I failed Benedict. I was so angry, so angry. He kept pushing me. We argued, and I couldn't think. When I saw him lying there. Ну и сам бы спрыгнул. Конец он хотел положить. Ну да. The whispers said. Шепот. It was him or me. Him or me. I would have died. I should have died. My sins, I deserve no better. I failed God. I failed my friend. I'm a monster. I deserve no mercy. No. You're just a sinner, begging for help. We both faced a choice, simple and awful, to kill or to die. You struck first, and here we are. Вот в лес, вышедший из-под контроля. Do you forgive me? Они не могли. Интересно, почему? Тот туман, кошмар. Are in the hands of others now. Yes. Banisher, do your job. If you're to come back, if we're to use the ritual we spoke of, this is when it starts. Red, if we take one step along that path... Jacob is ready to die. The others won't be. We'll tell lies. We'll harvest the essence of the living. I'll shoulder the blame. As the man says, we face a choice, simple and awful. Любят нот ставить выбор. Будем убивать? Я думаю, нет. Попробуем. We must decide now. Я тоже думаю, не стоит. Пришла пора устроить слушание дела о присутствии. Как изгнателям предстоит принять решение. Вынести приговор человеку, которого преследует призрак, помочь призраку вознестись или изгнать его. У каждого решения свои последствия, которые особенно сильно скажутся на отношениях Реда и Антеи. Напоминание, если Ред хочет вернуть от их жизни, он должен вынести приговор наибольшему числу поселенцев. Так. Приговор. Это по воскрешению Антеи. Необходимо принести помочь. Это поспособствует вознесению Антони, и от вознесения. Да. То есть мы Антею не воскресим теперь. Но если мы не будем убивать, мы ее не воскресим. Тут все вот так. Ну, давай помогу вознестись, наверное. Конечно, это тоже сложный выбор, потому что он вроде бы готов умереть, и он, по сути, убил и съел. С другой стороны, у него особо не было выхода, и сам даже призрак его прощает.
сложный выбор. То есть я так понимаю, что иногда нам будут попадаться прям, ну, совсем злые люди, где выбор будет легкий. Он сошел с ума от города и кошмара. Ну да. Ладно, пока пойдем по хорошему пути, условно. Benedict Stoughton. In the face of life's inexplicable hardships, at times to stay alive, we must do terrible things. In his despair, your best friend stole your life. Then he compounded his sin. He fed on your flesh. Confessing his sins, he offered to forfeit his life. He has told the truth. You may go in peace. We were trapped. The snare was set to kill us slow. Jacob, my friend, my only friend. I forgive all. I forgive everything. It's over, Jacob. Ben's gone for good. Ben's been gone a long time. I know that now. I need to give him his last rites. Please. I need to be alone. It's over. The tie will sustain me a little longer. Jacob, would you mind if I rest inside a while? Suit yourself. No more maggots. Ben is gone for good. Костер. Итак, прокачка. Это какой-то другой. Ага. Набор. Поднять вуаль, прыжок. Открылся. У меня всего одна ячейка есть, так что нужно выбирать. Ага. Удар кулаком возрастает. После каждого попадания по врагу этим ударом эффект суммируется. Неплохо. Больше урона, но расходы нет. Близость. После четвертой мощной атаки НТ вынорывшую устойчивость. Ред наносит больше урона врагам с полным здоровьем. Парирование устанавливает духа. Усиленные мощные атаки наносит больше урона. Давай пока вот это вот. Нужны синие. У нас два типа прокачки. Синие и красные. Окей. Тогда просто эти усиленные атаки. Пусть наносят больше урона. Теперь предметы. Мы можем мапнуть саблю и жезл. Коник. До следующего нужна акция бича и амулет. Больше пока не... Ну, все до второго апнули. Неплохо. Отдыхаем. That man killed and ate his friend. When I was a soldier, I heard many stories of those besieged eating their own. Some were true. Famine is a ferocious master. Jacob was hungry. Just like you. Just like me. How do you feel?
I feel trapped, locked into an embrace with a nightmare. I crave essence. With it, I'd not so fast decay. With it, I'd not so quickly become one of those stupid bloody specters. We made the right choice. We made it together. Taking a life is no small matter. When I ascend, we'll be separated. For the rest of your life. Maybe for the rest of eternity. Never again shall we stand side by side. This thing we have, shall cease to be. Сейчас Ред принесет клятву Антенне, и вместе они решат ее судьбу. От решения, которое мы примете во время слушания, зависит, сможете ли вы исполнить обещание, данное друг другу. Помните, во время слушания вы можете сделать любой выбор вне зависимости от того, какую клятву принесли, если готовы принять последствия, конечно. Поможем ей вознестись, или решим, что все-таки нужно воскрешать? Сложный выбор. Давай попробуем все-таки помочь вознестись, потому что формально она уже мертва. Right. That's that settled. Thank you. I hope you've no regrets. For soon, you'll release me. I'll have my ascent. I hardly want to let you go. I know, but you must. Это всегда здесь сложный выбор. Вампир тоже было. Я бы попробовала бы воскресить. Jacob Lynn's essence called to me. Ну, может быть, I knew it wrong, but I desired it. There lies perdition. В зависимости от того, насколько большая игра, может быть, имеет смысл перепройти скипы диалоги, которые мы уже слышали, и выбирая более злые. Но это я. So be it, my love. We'll reclaim your body. You'll have your ascent. I swear it. Охотники, задание выполнено. И принесите клятву. Обещание дано. Ну, она вроде не против. Ну, как бы да. Создатели леса, задание начато. Думаю, здесь мы на сегодня остановимся. Мне, в принципе, пора на работу. Так что... О. Знал бы, что будет клятва, сохранился бы заранее. Перед этим выбором. Ну да ладно. На этом тогда будем заканчивать. Вот давайте выйдем в главное меню. В принципе, игра очень приятная, боевка хороша, моральный выбор, диалоги, расследования, все это довольно здорово. И буду продолжать проходить в ближайшее время. Спасибо, мне очень понравилось. Мне тоже. Спасибо всем, кто смотрел. Пока. Пока.